Hi my dear students, welcome to Infinity Online Academy. This is your Praveen sir, Department of Mathematics. So I am very happy to say that recently we have completed Polycet 2026 entrance examination. In that mathematics 60 questions are given. In 60 questions, maximum all the problems are covered in our app, the Infinity Online Academy. ఎవరైతే ఈ యాప్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యారో 60కి 60 క్వశ్చన్స్ చేసే విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. సో ప్రతి చాప్టర్కి మనము ఇచ్చినటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కానీ, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ కానీ, అలాగే మనం పెట్టినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే ప్రాపర్గా మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేశారో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం దాదాపుగా 60 క్వశ్చన్లకు 60 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసే విధంగా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఎగ్జామినేషన్ లో. సో ఇది మనకు దీనికి కాదు, అలాగే TGRJCలో కూడా మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మన యాప్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మన యాప్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. అవే మోడల్స్, అవే మెథడ్స్, అవే ప్రాబ్లమ్స్. సో చాలా మటుకు మన యాప్ అనేది చాలా యూజ్ అయింది. సో దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మీకు ఈ పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. సో ఈ ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అకాడమీలో మనకు రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉండడం వల్ల ప్రతిసారి ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేసుకొని చూసుకునే విధంగా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అలాగే మనం ప్రతి చాప్టర్కి ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది, అలాగే గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. వర్క్ షీట్స్ మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ షీట్స్ అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్, ఇంట్రడక్షన్ నోట్స్ కానీ, అలాగే మోడల్ క్వశ్చన్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి దానికి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇంకా ఎవరైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇది పాలిసెట్ తో పాటు TGRJCతో పాటు అడ్వాన్స్ 10th క్లాస్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 9th అయిపోయి 10th క్లాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ యాప్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి పర్చేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ బంధువులకు కానీ ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి రికమెండ్ చేసేసి తీసుకోమని చెప్పాలని కోరుచున్నాము. సో నౌ లెట్ us discuss one by one problem in this Polycet entrance examination question paper. Now this is the first question. The value of log 343 base 7. Log 343 base 7. 343 can be written as 7 cube base 7. So 3 will come forward, then 3 into log 7 base 7 value becomes 1. So 3 into 1 becomes 3. Within seconds, within fraction of seconds we can solve the problem. So answer is 3. First option is 3. Now 0.30, 300, 300, 4 zeros, next 3 5 zeros like this. It is having a pattern. It is non-terminating decimal number. Non-terminating and not repeating decimal. So non-terminating, repeating decimal is the rational number, but non-terminating, not repeating decimal number is the irrational number. So that's why it is the direct answer, irrational number. Right? Next, one more question. We'll see that. Third question. Which of the following rational number has the terminating decimal form? అంటే ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్లో ఏది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఫామ్ లో ఉంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ నంబర్ దెన్ ఇట్స్ డినామినేటర్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 to the power of m into 5 to the power of n. ఈ ఫామ్ లో ఉండాలి. డినామినేటర్ మీన్స్ ద డినామినేటర్ షుడ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 factors, that is 2 and 5. It should not contain any other factors. Now 12 is there. 12 is having 3 is also factor. So the denominator is not in the form of 2 to the power of n and 5 to the power of m. Right? So it should contain only the 2 factors. One is 2 and another one is 5. No other factors should be obtained for the given number. Right? Now 12 is there. 12 will come in 3 table. So the denominator is having the 3 is also a factor. So it is not a correct answer. Right? Now 15. 15 also having 3 is a factor. So it is also not correct. 343, it is also coming in the 17 table or any other. So it is also not correct. Now 23 by 200, it is having only 2 factors, that is 2 and 5. Right? It will come in 2 table and also 5 table, and it will come in 10 table like that. But it must be contained in the 2 to the power of m and 5 to the power of n classes only, pattern only. Right? So the answer is 23 by 200. That's all. Right? Now let us discuss one more problem. Now q is some integer, then the positive odd integer is very important. Every odd number is in the form of plus 1. Already we know plus 1. 4 into q is nothing but it is even number plus 1 becomes odd number. 2 plus 1
2 is the even number, plus 1, 3, 3 is the odd number. 4 plus 1, 4 is the even number, plus 1, 5 is the odd number. So it is even number plus 1, odd number. It is even number. It is even number plus 2, again even number. Even number plus 4, again even number. So even number plus 1 becomes odd number. So answer is 4q plus 1, direct answer. Right. Now the next LCM 8, 9, 25. 8, 9, 25 LCM they asked. So already we know this process 8, 9, 25. Right. Individually we can find, and like this also we can find. Now you can see. Now 2 4s is 9 and 25, and again 2 2s and 9 25. Again 2 3s 3 3s 25s. Again 2 1s, again 3s 25s. Next 3s 5 5s, right? And again 5 1s, again 3 here also, right? Now 1 2 3, so 2 to the power of 3 into 3 1 2 3 square into 1 2 5 square, right? So 2 cube into 3 square into 5 square. If you multiply, you will get the answer, direct answer, right? Now 2 cube value is 8, 3 square value is 9, and 5 square value is 25. Just you have, if you multiply this all 3, you will get the answer. 8 9 is 72. So 25 and 72. If you multiply 25 2 is the 50, carry 5. 25 7s are 25 7s are 7 5 is the 35, carry 3. 7 to the 14 plus 3 17, right? So 175 plus 5 180. 1800 is the correct answer. So direct option 4 is the correct answer, right? Now let us discuss the one more problem. See this. Now the decimal expansion of 43 by 2 to the power of 3 to the power of 4 into 5 cube will terminate after how many places? Now just you see here 43 as it is I am writing. Now 2 to the power of 4, 5 to the power of 3. It can be written as 2 into here power is 3, so this also I am writing 3. So 2 to the power of 3 into 5 to the power of 3 we can write. So 2 to the power of 3 into 2 becomes 2 to the power of 4. So 5 cube already there, that as it is. So what will you get it now? 43 by 2 as it is. This also having the cube and this also having the cube. So 2 5 is the 10. 10 cube we can write it. Right? Now 2 1s are 2 2s the 2 1s are 0.5. 21.5 we got it. By 10 cube value is 1000. So 21.5 by 1000. Right? So already we are having 3 zeros. 3 zeros means the point will move to 3 digits after 3 digits. Means here this point is here 1 2 3. After this, after here something you will get it here. So after the point, how many decimal number, how many digits we have? 1 2 3 4. 4 digits we have. So after the decimal number will terminate after how many places? After how many places? Point after how many digits are there? 4 digits. So after 4 digits, that option is 4 is the correct answer. Right? Next, discuss the next problem. Which of the following is a finite set? Finite set of Parimita Samiti. ఏది finite set అంటున్నాడు. Now, natural numbers are exercise that x is a natural number. Natural number is nothing but a number starts from 1, that is 1 2 3 4 5 6 7 dash dash dash. Dash 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 is nothing but it is infinite series. Right? Now if you come to the even integer 2 4 6 8 dash dash dash, and the whole number starts from 0 0 1 2 3 4 dash dash dash. It is a infinite set. Now x is a day of the week. In a week, how many days are there? It is 7 days. That is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There are no other days. Only it is containing 7 days. It is having only 7 elements in the set. So that's why it is a finite set. Right? Finite set is nothing but it should contain only finite number of elements in the set. So that's why a day of a week is the correct answer. Right. Now next question, ABCD and DCBA. Here once you see A is equal to given, B is equal to 2 sets are given. Here ABCD given, here also order is changed. The elements of the order is changed, but the elements are the same.
Here A, here also we have A, here B, here also we have B, here C, here also we have C, here D, here also D. The elements of the both the sets are same. Number of elements are also same. So that's why these two sets are equal sets. The number of elements are equal and number of the elements are also same. So that's why these two sets are equal sets, right? Now let us discuss the one more problem. The graphical representation of quadratic polynomial. If you draw the graph of the polynomial, quadratic polynomial, మన గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే వచ్చేటటువంటి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏముంటుంది అది మన క్వశ్చన్. 100 సార్లు చెప్పినాం. ఎన్నిసార్లు ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే పారాబోలా వస్తుంది. ఇలా అయినా రావచ్చు, ఇలా అయినా రావచ్చు, ఇలా అయినా రావచ్చు, అప్వర్డ్ రావచ్చు, డౌన్వర్డ్ రావచ్చు అని చెప్పేసి మనం చాలా క్వశ్చన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మన యాప్ లో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు తీసుకున్న దాంట్లో, రైట్? సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ పారాబోలా. కంపల్సరీ మనకు వచ్చేది ఏంటిది? పారాబోలా, రైట్? Next, I will discuss the one more problem. See this question. Alpha, comma, beta, comma, gamma are the three zeros of this quadratic, this cubic polynomial. Then the value of alpha plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. మనకు ఆల్రెడీ మూడు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా, సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా, and one more is product of the zeros, that is alpha beta gamma. First one is minus b by a, second one is c by a, third one is minus d by a. అది చెప్పిన ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేటప్పుడు కూడా యాప్లో చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ మైనస్, నెక్స్ట్ ప్లస్, నెక్స్ట్ మైనస్. సో ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? c by a. c by a is the answer. So here this is the a value, this is the b value, this is the c value. c value is minus 6 by a. a value is what? 4. So 2 2s the 2 3s the. So answer is minus 3 by 2 is the correct answer. So option 4 minus 3 by 2 is the correct answer. Right? Now let us discuss the one more problem. The x-axis and y-axis intersect at a point. X-axis and y-axis ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్షన్ అవుతాయి అది మన క్వశ్చన్. The intersection point of x-axis and y-axis is the origin. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. The intersection point of x-axis and y-axis is always a origin. Origin is nothing but 0, 0. Right? Next, if two linear equations represent the same line, a same line is nothing but coincident line. Two linear equations, రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే రెండు ఒకటే లైన్ పైన వచ్చినాయట. సేమ్ లైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ వన్ అనదర్. So two linear equations represent the same line. Same line is nothing but coincident line. Then the pair of linear equations has dash solutions. So if the two linear equations having coincident lines, it is having infinitely many solutions. That's all. Infinitely many solutions. Right? Next, one more question. That is the solution of the pair of equations x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. రెండు ఈక్వేషన్స్ ని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. x plus y is equal to 14, x plus y is equal to 14, and one more is x minus y is equal to 4. Plus y minus y gets cancelled. X plus x becomes 2x. 2x is equal to 14 plus 4 becomes 18. So 2 1s are 2 9s are. X value is what we got? 9. X value 9. ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 14, ఇక్కడ 8. X వాల్యూ 9 వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు వచ్చిన దాంట్లో x, y ఉంటుంది కాబట్టి సో 9 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 9, 5 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద y వాల్యూ. 9 ఎక్కడ లేదు మనకు, చూడండి ఓన్లీ ఒకే ఆప్షన్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్. నో నీడ్ టు గో ఫర్ y వాల్యూ. రైట్? నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ద వన్ మోర్ క్వశ్చన్. See this. The pair of equations x minus y minus 1 is equal to 0 and x minus 2y plus 2 is equal to 0 represent dash lines. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Just you find it. a1 by a2 here. X coefficient is 1, here y coefficient is also 1. Here x coefficient is 1, here y coefficient is minus 2. a1 by a2, a1 by a2, a1 by a2. What are you getting now? 1. Here also 1, 1 by 1. That is equal to 1. a1 by a2 value is 1. b1 by b2 here minus 1, here minus 2. b1 by b2 what are you getting now? b1 by b2 is equal to minus 1 by minus 2. So a1 by a2 value is 1, b1 by b2 value is 1 by 2. So a1 by a2 value is not equals to b1 by b2. So it is intersecting lines. That's all. a1 by a2 and b1 by b2 are not equal. The lines are intersecting. Three conditions we have.
A1 by A2 is equal to B1 by B2, intersecting lines. A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, parallel lines. All are equal, it is coincident lines, right? Already we have discussed so many problems in that. Next, one more question. See this. Sum of two numbers is 8 and the difference is 2. Then those two numbers are, రెండుని యాడ్ చేస్తే 8 రావాలట, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అట 2 అంట. ఆప్షన్స్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది మనకు. రెండుని యాడ్ చేస్తే 8 రావాలా, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే 2 రావాలా. ఈ రెండుని యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే 0 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 7 + 1 8, సమ్ వచ్చేసింది. డిఫరెన్స్ 7 - 1 6 వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఎంత 2, అంటే ఇది కూడా కరెక్ట్ రాదు. 5 + 3 8, 8 is the correct answer. Okay, difference 5 - 3 2, that's all. This is the correct answer. No need to go for any other method. Simple, by option, by through the options we can go. Here 6 + 2 is also 8. The difference is 4, but difference here what they get 2. So it is also not correct answer, right? So what is the answer here? 5, 3, right? Next we will discuss the one more problem. See this question. The value of x. The value of x satisfy the equation 11 into x plus 2 minus 5 into x minus 2, that is equal to 4 into x plus 4. Just we have to solve it. Now if you solve it, 11 into x 11x plus 11 2 is that 22 minus 5 into x minus 5x minus into minus plus 5 2 is that 10, that is equal to 4 into x 4x plus 4 to 4 the 16, right? Now here 11x minus 5x, 11x minus 5x becomes 6x, right? 22 plus 10 becomes 32, that is equal to 4x plus 16, right? Now plus 4x, if you take this side, 4x 6x minus 4x becomes 2x, that is equal to, already we have 16 plus 32, if you take that side, minus 32. So 2x is equal to 16 minus 32 becomes minus 16. 2 1s are 2 8s are. So what is the answer? X is equal to minus 8. The first of the correct answer. And just solving the equation, linear equation in one variable. So just we are solving the equation, that's it. Next, one more. See this one more question. Which of the following are roots of the quadratic equation? 6x square minus x minus 2 is equal to 0. సో ఇది ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఏమైతే అని అడుగుతున్నాడు, అది మన క్వశ్చన్. సో మనకు బై త్రూ ఆప్షన్స్ మనం వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది, ఇది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అలా చేసినా కూడా వస్తుంది. దట్స్ యువర్ విష్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 1/3 యూ హ్యావ్ టు గెట్ 0, అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. సీ దిస్. If you come to this, the first and last, if you take it, 6 2 is 12. 12 we are having 12. So 12 minus 12 x square we are having, right? So 12 will come in which table it will come? 4 3s means 6 x square. Here I am writing 6 x square minus x can be written as minus 4x plus 3x. Next one is minus 2 as it is. That is equal to 0. In the first two, next two. In the first two, what we can take common? In the first two, 2x we can take common. If you take 2x common, 2 how much are? 3 is the. From x square, x taken common, 1 more x. Minus 2 how much are? 2 is the. Right? Next, plus 1 if you take common, 3x minus 2. Right? Here 3x minus 2, here 3x minus 2, both are same. So 3x minus 2 is common. The remaining is what? 2x plus 1. Right? Plus 1 if you take this side, minus 1. So minus 1. Here 2 is multiplying, minus 1/2. So minus if you take this side, 2, 3 is multiplying 2 so 1 is 2/3 and another one is minus 1/2. So what is our correct answer? One is 2/3 and another one is minus 1/2. Both you can check it. 2/3 minus 1/2, minus 1/2, 2/3. That is option 3 is the correct answer. Right? Next I will discuss the one more problem. See this question. What is the nature of the roots of the quadratic equation? Nature of the roots direct formula b square minus 4ac. b square minus 4ac మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఇక్కడ x square coefficient 1, x coefficient is minus 7, next 10 is c value is 10. So b square value is 7 square minus 7 square minus
4ac, a value is 1, c value is 10. So 7 square value is 49 minus 4 tens are 40. 49 minus 40 becomes 9. So 9 is the greater than 0. Greater than 0 means it is having real and distinct. Real and distinct, real and equal roots. Now you see here, here 9 is the perfect square. Real and distinct given, real and equal roots given, and no real roots given. So b square minus 4ac equal to 0 if you get real and equal. Greater than 0 means real and distinct. That's all. What is the answer? First is the correct answer, right? Next, we'll go for the next question. So for what value of k does the quadratic equation have equal roots? Equal roots and mention chesadu. Equal roots is just now ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు b square minus 4ac value must be is equal to 0. Right? Nature of the roots must be equal to 0. Then it is having equal roots. Here a value is 9, b value is k, c value is 1. Substitute in this. B square means what? K square minus 4 into a value is 9, c value is 1. That is equal to 0. 4 9 is 36 minus 36 if you take that side plus 36. K square is equal to 36. 36 is nothing but 6 square. Square gets cancelled. So k value is what? 6. So 6 comma plus or minus 6 we are taking. Plus or minus 6 is nothing 6 or minus 6. So what is the correct answer? 6 comma minus 6. Next. Train travels 400 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 10 kilometers per hour more, it would have taken 2 hours less for the same journey. The speed of the train is simple. మనకు డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ లో క్వశ్చన్ ఇది. మామూలుగా 400 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో దాన్ని నేను ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ట్రైన్ ట్రావెల్ 400 కిలోమీటర్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ తోనే వెళ్ళిపోతున్నా. ఇఫ్ ద స్పీడ్ హ్యాడ్ బీన్ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మోర్, అంటే ఇప్పుడు 400 కిలోమీటర్స్ నేను జర్నీ చేయడానికి ఎంతో కొంత స్పీడ్తో పోతున్నా, సమ్ సర్టెన్ టైంలో నుంచి చేరుకుంటున్నాను అక్కడికి. నేను ఏం చేస్తున్నా, స్పీడ్ హ్యాడ్ బీన్ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మోర్. ఇప్పుడు నేను స్పీడ్ ఏం చేశాను, కొంచెం పెంచిన 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ పెంచాను. ఫస్ట్ 80 స్పీడ్తో వెళ్ళి అనుకోండి, ఇప్పుడు 90 చేశాను. ఒక స్పీడ్ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పెంచేసిన. స్పీడ్ ఎక్కువ పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, టైం విల్ టేక్ లెస్, టైం అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అట్లా 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్ళినప్పుడు it would have taken 2 hours less for the same journey. ఇంతకుముందు ఎంతనైతే టైం తీసుకున్నదో యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో వెళ్ళినప్పుడు, ఒకవేళ 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ పెంచినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా 2 hours అనేది టైం అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది టు రీచ్ అవర్ టార్గెట్ 400 కిలోమీటర్స్. నేను స్పీడ్ ఎప్పుడైతే 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పెంచినో అప్పుడు ఆ యొక్క టైం అనేది 2 hours తగ్గిపోయింది అనేది మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. Right? Then the speed of the train is, what is the speed of the train? That is our question. So already we know that speed is equal to distance by time. So distance how much? 400 kilometers. Time is equal to distance by speed. Time is equal to distance by speed. You can use here. So time is equal to distance by speed. Distance how much? 400 kilometers. First uniform speed I am taking as x. That new speed it becomes x plus 10. New speed becomes x plus 10. Actual గా speed మనం x అనుకున్నాం. 10 కిలోమీటర్ పర్ పెంచినప్పుడు ఏమైతుంది, x plus 10 అవుతుంది. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ హౌ మచ్? 400. బై స్పీడ్ హౌ మచ్? యూనిఫామ్ స్పీడ్ హౌ మచ్? x. The new time taken for this speed. So distance again same 400. By speed becomes x plus 10, right? This is the original time taken for the 400 kilometers with the uniform speed. This is the time taken for the speed is increased by 10 kilometers per hour more, right? That is 400 by x plus 10. The difference of these two times becomes 2. How much time it was taken less? 2 hours it has taken less. So that means what are you getting now? 400 by x minus 400 by x plus 10 is equal to 2. The distance from time difference of these two times is how much? 2. So if you take the LCM, for this, what will you get it now? See it. If you take the LCM, what are you getting now? X into x plus 10. X into x plus 10.
RHS is as it is. So 400 into x plus 10, 400 into x plus 10, and minus 400 into x becomes minus 400x, right? Now say this, 400 into x, 400x plus 400 into 10, 4000 minus 400x by x into x, x square plus 10 into x becomes 10x, that is equal to 2, right? Now here plus 400x minus 400x gets cancelled. Now what is the remaining here? 4000 by this is equal to 2. Here 2 ones are 2 2s the 0s the 0s the 0s the. So 2000 divided by this is equal to 1. So 2000 is equal to, here 1 is there, x square into 1 becomes x square plus 10 into 1 becomes plus 10x, right? Plus 2000, if you take that side, becomes minus 2000. So what are you getting now? X square plus 10x minus 2000 is equal to 0. If you do the factorization, 2000 here nothing but 50 40 is the 50 minus 40 becomes 10. 50 into 40 becomes 2000. So it can be written as x square plus 50x minus 40x minus 2000. That is equal to 0. In the first two, next two. In the first two, x is common. So x plus 50. In the next two, minus 40 is common. X plus 50. So that is equal to 0. Here x plus 50, here x plus 50. Again common. Here the remaining is x minus 40. X minus 40 is equal to 0. That is equal to 0. Right. So here plus 50, if we take that side, it becomes minus 50. X is equal to minus 50. And x is equal to minus 40. If you take that side, x is equal to 40. So what is the answer? X is equal to 40. Here x is what? Speed. Speed never negative. So speed always it becomes positive. So what is the speed of the train? 40 km per hour. So that is the solution of this equation. This is the answer. So 40 km per hour is the correct answer for this question, right? We'll take time. Next we'll see this. Next see this question. See this, the formula for finding the roots of quadratic equation. Direct formula they are asking. What is the formula? Minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. Minus b plus or minus b square minus 4ac, plus 4ac or minus 4ac. This is the correct answer. Minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a, right? Next, one more question. Which of the following forms an arithmetic progression? క్రింది వాటిలో ఏది అంకసరైనది? Which of the following is the arithmetic progression they are asking. Arithmetic progression is nothing but the common difference must be having the same, right? Now if you find out the, once you see here 1 by 2, again if you multiply with 1 by 2, 1 by 4, again if you multiply with 1 by 2, 1 by 8, again 1 by 8 if you multiply with 1 by 2, 1 by 16. That means it is a GP, geometric progression. ఇది గుణశ్రేణి, ఇది మల్టిప్లై చేసిపోతే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాం అనుకోండి, కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 3, ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ 5, ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ 7. సమానంగా లేదు. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏపీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏపీ, ఇట్ ఈస్ జీపీ. ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ చూడండి, 2 minus 1 1, 6 minus 2 4. ఇక్కడ కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అంటే ఇది కూడా కాదు. అంటే మన సింపుల్గా ఇది వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు మనకు అర్థమైపోతుంది. కామన్ డిఫరెన్స్ 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 means 2 1s are 2, 2 minus 1, 1 by 2. Again 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1. So if you do the LCM, we are getting 2, 3 minus 2 means again 1 by 2. So common difference 1 by 2, 1 by 2. Common difference is same in this series, right? So these three options are wrong. Automatically this becomes the correct answer, right? Next we will discuss one more problem. 20th term of arithmetic progression. ఈ సిరీస్ లో 20th టర్మ్ ఏంటి? 20వ పదం అడుగుతుండో. 20వ A20 that is equal to A plus 19D. A20 is nothing but A plus 19D. What is the first term here? 10. So A value is 10. D is nothing but A2 minus A1. 7 minus 10 becomes minus 3. So A value is 10, D value is minus 3. That is equal to A value 10 plus 19 into minus 3. So 10 plus into minus, minus 19 3s are
57, right? 10 minus 57 becomes minus 47. That's it. Option 4 is the correct answer, minus 47. Next, కింది వాటిలో ఏది గుణశ్రేణిలో లేదు? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్? ఏది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదు అంటున్నాడు. ఇస్ నాట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడాలి. నాట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఏది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదు అంటున్నాడు. నాట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో వన్స్ యూ సీ దిస్, if you find out the common ratio, 6/2 minus 6/2, 6/2, 2 1s are 2 3s are. Here 18/6 minus 18 by minus 6, minus minus 6 1s are 6 3s are. Common ratio is same, it is the GP. Which is of the following is not GP and it is GP. If you find out this, now what are you getting? First one is positive, next negative, next positive, next negative, like that you will get it. Now minus 32/64, 32 1s are 32 2s are. 16 by minus 32, 16 1s are 16 2s are, minus 1/2. It is also GP, not GP anadu, right? Now 6/3, 6/3, 12/6. 6 1s are 6 2s are, 3 1s are 3 2s are, 6 1s are 6 2s are. Common ratio is same. సో ఇది జీపీనే, ఇది జీపీనే, ఇది జీపీనే అంటే ఆటోమేటిక్గా జీపీ కాదన్నట్టే మనకు సింపుల్ అర్థమైపోతుంది. 55/5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 5 1s are 5 1s are 5 1s are, ఆన్సర్ 11 వచ్చింది. ఇది చేసినాం అనుకోండి, 555/55, 11 5s are 55, 11 only 5 1s are 5 1s are, 5 1s are 5 1s are 5 1s are. సో 111/11 అంటే ఇది జీపీలో లేదు, అదొకటి కాదు. సో వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇదే. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ జీపీ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఇదే అవుతుంది, నాట్ జీపీ. ఇది జీపీనే, ఇది జీపీనే, ఇది జీపీనే. నాట్ జీపీ అంటే ఇది. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సీ దిస్, x minus 1 x plus 2, x minus 1 x plus 2 or the x plus 8 are 3 consecutive terms of GP. ఆ మూడు కూడా కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ అన్నాడు. దేర్ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ దేర్ కామన్ రేషియో ఇస్ సేమ్. కామన్ రేషియో సేమ్ మీన్స్ వాట్? A2/A1 and A3/A2 must be same. A2/A1 is equal to A3/A2. What is the A2? X plus 2 by what is the A1? X minus 1. That is equal to A3. What is A3 or X plus 8 by A2? What is their A2? X plus 2. Right? Do the cross multiplication. X plus 2 into X plus 2. X plus 2 whole square. That is equal to. And now with X we multiply. X into X. X square. I mean X into 8 plus 8X. Next minus 1 into X minus X. Minus into plus minus 1 8s are 8. Right? Now it is in the form of A plus B whole square. A plus B whole square means what? A square plus B square plus 2AB. 2 into X into 2. That is equal to X square. 8X minus X becomes plus 7X minus 8. Right? On both sides X square gets cancelled. Now here 2 square value is 4 plus 2 to the 4X. That is equal to 7X minus 8. Plus 4x take that side, plus minus 8 take this side. 4 plus 8 becomes 12. That is equal to 7x minus 4x becomes 3x. 3 1s are 3 4s are. So x is equal to 4. So what is the answer? 4 is the correct answer. X is equal to 4 is the correct answer. Option 3 ikkada undi already. 4 is the correct answer. Option 3 is the correct answer, right? Next, come to the next question. The distance between the point 0, 0 and 6, 5. 0, 0 is the origin. From the origin to the any one point, it must be equal to under root x square plus y square. Already మనకు చెప్పడం జరిగింది, మన క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది, రైట్? under root x square plus y square, under root 36 plus 25. 36 plus 25 becomes 51. 61. So answer is root 61 is the correct answer, right? Next, one more question we'll discuss. So this is our Infinity Online Academy logo. Most of the students purchased, and I request all the other students inform your friends to purchase and get more benefit from other apps, right? Now we'll discuss one more problem. The coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points 3, 2, minus 6, minus 4. Already manaku telusadi. So just I will tell you here.
The 2 points already they have given. See that already we know that trisection points. Trisection means it is dividing in the ratio 1:2 and one more is 2:1. Right? M is to 1:2 is nothing but M1 is to M2. Already formula we know. This is the x1, this is the y1, this is the x2 and this is the y2. Right? So already we know the formula. M1 x1 plus M2 x2 by M1 plus M2. Mx2 plus nx1, this is n, comma M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2. So this is the formula, already we know. In this formula substitute it. M1 value is 1, x2 x1 y1 x2 value is what, 6, plus M2 value is 2, x1 value is what, 3, by M1 plus M2 1 plus 2, comma M1 again 1 into y2 value is minus 4, plus M2 value is 2, y1 value is 2. This is x1 y1 value is 2, y2 value is minus 4, 2. Here x2 value, here x2 value is here 6, we did mistake. X2 value is 6 and one more is the x1 value is 3, right? By M1 plus M2 1 plus 2, 6 1 is 6 plus 2 3 is 6 by 4, minus 4 plus 2 2 is 4 by 3, 6 plus 6 becomes 12 by 4, comma 0 by 3, right? 4 1 is 4 3 is, so 3 comma 0 is the one which is in the 1:2 ratio. 3 comma 0, where is the option? You can just observe it. What we got it here, option 1 4 comma 0, 3 comma 2 6 comma minus 4. 1 will divide in which ratio? M1 is to M2, that is 1:2. Plus M2 x1, M1 1 into 1 to 1 to 1:2 here, that is a 2. We did mistake here, 1 plus 2, here also 3 we are getting, so here also we are getting 3 we are getting, so 3 1s are 3 4s are, so that is 4 comma 0. 4 comma 0 already there in the options, just observe it. 4 comma 0 there is no 4 comma 0, so option 1 is the correct answer. So here this is the process to solve this question, trisection. Next one more question, see this, that is what is the centroid? They asked the centroid. Centroid is nothing but x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Now just to see that this is the x1, this is the x2, this is the x3. 6 plus 2 8, 8 plus 4 12 by 3 comma 2 plus 3 5, 5 minus 8 minus 3 by 3. Right, 3 1s are 3 4s are 3 1s are 3 1s are, so 4 comma minus 1 is the correct answer, that is option 3 is the correct answer. So this is the centroid. Next one more question, see this, what is the value of k which the points 1 minus 1 comma 2 1 comma 4 3 comma k are collinear. Collinear and say manaku already we know that we have two methods, by slope method also we can find, and by using the area of the triangle is equal to 0, that method also we can do it. Now slope of these two lines, this is slope of these two, what are you getting now? y2 minus y1, 4 minus 2 is 2 by 1 minus 1, minus of minus becomes 1 plus 1 becomes 2. One more, what are you getting now? K minus 4 by 3 minus 1 becomes 2. Now 2 1s are 2 1s are, 2 is dividing, if you take this and multiply, 2 into 1 becomes 2 is equal to k minus 4. Minus 4, if you take this set, 2 plus 4 is equal to k, so k is equal to 6. K is equal to 6. So what is the answer? Option 4 is the correct answer. So collinear we can find by two methods. One is area of the triangle is 0, and one more is slopes are equal. These two and these two slopes are equal.
right? Slopes are equal means what? What is the slope formula? y2 minus y1 by x2 minus x1. Difference of y coordinates by difference of x coordinates. So here y2 value is 4, here y1 value is 2. 4 minus 2 becomes 2 by 2. That method we followed, right? Next, one more question. So already in our app, reduced and enlarged photographs are always similar. Sarupa tribhujala aitayi, sarupala aitayi, right? Next, one more question. The ratio of corresponding sides adugutunnadu ikkada, sides ichadu. Then the ratio of their area, ratio of areas of triangles. Areas ichinappudu already మనం 2-3 times discuss చేసినాం. ఏరియా ఇచ్చి సైడ్స్ అడిగినప్పుడు రూట్ అప్లై చేయాలని చెప్పినాం. ఆల్రెడీ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు స్క్వేర్ అప్లై చేయాలని చెప్పినాం. సో హియర్ స్క్వేర్, హియర్ ఆల్సో స్క్వేర్. సో 4:49. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4:49. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this. A ladder 50 meter long reaches a window of building 12 meters above the ground. Then the distance from the foot of the ladder to the building. Okay, sir, chudandi. I will draw the figure here. Try to understand that figure. So a ladder 15 meters long reaches a window of building 12 meters above the ground. This is the ground. One building is there. This is the 12 meters of height. It is having 12 meters of height. A ladder 15 meters. What is the length of the ladder? Ladder is placed like this to the wall. How many distance? 15. Then the distance from the foot of the ladder. This is the foot of the ladder. This is the foot of the building. So ladder to the building. So ikkada nunchi ikkada distance enta antunnadu. So it is having 90 degrees. So it is a right angle triangle. Then by Pythagoras theorem, already we know Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse is what here? 15. So 15 square is equal to side square plus side square. What is the side? The 12 square plus one more is we don't know, that we are taking as x square. 15 square value is 225. Right? Yeah, plus 12 square, if you take this side, minus 144, that is equal to x square. 225 minus 144 becomes 69. 5 minus 4 becomes 1. Say this. So 5 minus 4, 1, and 12 minus 4 becomes 12 minus 4, 8, and 1. So x square. So 81 can be less 9 is equal to x square. So square x is equal to what? 9, we got it. So what is the distance? 9 meters. Distance from there here is 9 meters, right? That is the correct answer. Next, one more question. See this. Triangle ABC, triangle DF are their areas are respectively given. Then EF 4 cm, BC is equal to what? Already we know areas of two similar triangles. The ratio of areas of two similar triangles is always equal to the squares of their corresponding sides. Right? Here EF corresponding side is what? BC. So they are asking the BC value only, right? So your areas of these two triangles I am taking, that is 75 by 48. A ratio of two similar triangles is always equal to ratio of a square of the ratio of their corresponding sides. Here EF corresponding side is BC. Here already EF they given. So they are asking corresponding side of that BC. So what we can write? So first BC by EF we can write, right? BC by EF whole square, right? So 75 by 48 is equal to BC value, don't know, by EF value. EF value what they given? 4, right? Here 4 ones are 4 2s are, right? Here 3 table, 3 4s are, 3 2s the 6, carry 1, 3 5s are. So what are you getting now? Here 25 by 4 we are getting. 25 by 4. So in the options it is not there. Here very important thing is that we forgot here square, we forgot it here, right? Once again see this. See this. 75 by 48
is equal to BC by EF. EF value is 4. So 4 square, BC square by 4 square. 4 square is nothing but 16. 16 ones are 16. 16 3s are 48. 3 ones are 3, 25s are. 25 is nothing but 5 square. 5 square is equal to BC square. So square square gets cancelled. BC is equal to 5. So answer is what? 5. Option 4 is the correct answer. 5. Right. Let us discuss one more problem. See this. In triangle ABC, this is the triangle ABC. I am taking this as ABC. And DE parallel to BC. Here they have taken DE. It is parallel to BC. Here AC given. AD by DB. AD by DB. AD by DB is 2. This is 3. So AD is 2. D is 3. AD DB. AC. This total they have given. That is 2.5 given. Right, and AE they asked what is the value of AE. This we don't know. If you want this, what we can get it? This is total 2.5 means this I am taking as x. This is 2.5 minus x we are getting, right? From the total you have to subtract it. Then what are you getting now? Say this. If you solve that, AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC. AD, what is AD by DB? 2 by 3. AE we have taken as x. AC is 2.5. So AE we have taken as x. Then this becomes 2.5 minus x. Right. So AE value is x by 2.5 minus x. Now if you do the cross multiplication, what are you getting now? 3 into x becomes 3x is equal to 2 into 2.5 becomes 5 minus 2 into x becomes 2x. Minus 2x if you take this side plus 2x, 3x plus 2x becomes 5x, that is equal to 5. 5 ones are 5 ones are. So what is the value of x? 1. X value is 1. What is our question? Question what did they ask? AE. AE from here to here they are asking the distance from A to E. This length they are asking. This length what we have taken x. So x is equal to what? 1. So answer is 1. That is option 4 is the correct answer. Right? Next. One more question. See this. Triangle ABC, DE parallel to AB. Same here also I am drawing the figure. See this. This is the triangle ABC. I am taking DE parallel to AB given. AB is this. Parallel to this they have given, they drawn that. What is that? One is D and another one is E. So DE parallel to AB, DE parallel to AB, then AD, here we have to take as a series. This is I am taking as a D and this I am taking as E. DE parallel to AB. So AD is equal to x plus 1. This is the given x plus 1. CD they given as x plus 3. This they given as x plus 3. And BE is x plus 4. This is x plus 4. And one more is EC. EC or CE, what they given? X plus 7 they given. They have given x plus 7. Right? Already we know how to solve this. So what are you getting now? CD by DA. CE by BE. Already we know. It is by using the Taylor's theorem or basic proportionality theorem. This is parallel to this. These two parallel lines opposite vertex is C, so we have to start the ratio from CD by DA. CD by DA is equal to, what is the one more? CE by EB. CE by EB. So if you substitute in this, what are you getting now? Substitute the values. CD, what is the CD value? X plus 3 by DA. DA value is x plus 1. That is equal to CE, that is x plus 7. That is one more is x plus 4. Just to do the cross multiplication, that's it. Right? X into x, x square, plus x into 4, 4x, again plus 3 into x, plus 3x, plus 3 4 is 12. That is equal to x into x, x square, plus x into 7, 7x, plus 1 into x, x plus 7, x plus 7. On both sides x square gets cancelled. 4x plus 3x becomes 7x. This total 7x, here 7x gets cancelled. The remaining is what here? 12, that is equal to x plus 7.
plus 7 if you take this side, minus 7. 12 minus 7 becomes 5. So x is equal to what? 5. That's it. So x value is 5. They asked the value of x only in the question. They asked the value of x. So x value is 5. That's all. Right. Next, one more question. A circle can have dash parallel tangents at the most. Here, very important question. This is the circle. To this circle, how many parallel tangents we can draw? For example, this is the one tangent to this circle. Parallel to this, we can draw one more here. For example, this is the one tangent. Parallel to this, we can draw here also one tangent. Here also, these two are also parallel. These two are also parallel. Like that, we can draw infinite number of parallel tangents to the circle. It is చాలా important. A circle can have dash parallel tangents at the most. మనకి ఎన్ని parallel tangents రాయొచ్చు? Infinite number of parallel tangents డ్రా చేయొచ్చు. కానీ ఒక్కోసారి మనకు 1 or 2 వస్తుంది. అదో చూడండి, ఇది ఒకట సర్కిల్. This is the given line. To the given tangent, we can draw only one parallel tangents. ఇక్కడ to the given tangent, we can draw only one tangent that is parallel to the given tangent. Right? Here they did not mention to the given tangent. How many parallel tangents can be drawn to the circle? So, infinite number of parallel tangents we can draw. Right? Next, one more. I will discuss the one more problem. Now, see this. In the above figure, tangents PA and PB from the point P, a circle with center O are inclined to each other of angle 60. These two tangents are inclined to each other at an angle 60. POA, this angle they are asking, this angle. This is how much. So this total 60, so this total becomes 120. Sum of these two are supplementary. 120 plus 60 becomes 180. This total 120. This becomes 60. This becomes 60. So answer is 60 degrees. That is option 1 is the correct answer. Direct answer. Right. Next, one more question. See this. The lengths of the two tangents from external point are always equal. The lengths of the tangent drawn from external point are always equal. Already we know very well. From the external point, the lengths of the tangents are always equal. Already kadundi. This is the external point. This is the external point. This is the tangent. This is the tangent. These two lengths are always equal. The lengths of the tangent drawn from external point are always equal, right? So next question. So here area of sector, radius given and angle also given. Area of sector formula already you know very well. Area of sector formula. What is area of sector? X by 360 into pi r square. This is the area of sector formula. X value, angle given. Angle how much given? 270 degrees given. So 270 degrees by 360 into pi value 22 by 7 and radius they given 7 centimeters. So 7 into 7. 7 gets cancelled. And here 0 gets cancelled. And here once you see 3 ones are, 3 twos are, 3 nines are. Here 3 threes are, 3 threes are. Here 3 fours are, here 3 threes are. So here 2 twos are, 2 11s are. And what is the remaining? Nothing is there. 11 sevens are 77. 77 into here 3 is the remaining. 3 sevens are 21, carry 2, 3 sevens are 21 plus 2, 23. So 231 by 2. The denominator is 2. Right? 2 ones are, 2 ones are, 2 ones are, carry 1, 10, 2 5s are 0.5. So 115.5. So that is the first option, 150.5. The first option is the correct answer, right? So this is the direct formula only we can solve this. The length of the tangents. This also length of the tangent from point 17 centimeters away from the center of the circle of radius 8 centimeters. It's a very simple question. See this. See the question. This is the circle. This is the one point from here to here.
This is the center of the circle. Center of the circle to the point, how much given? Distance. The length of the tangent from the point 17 centimeters away from its center. This is 17 centimeters given. This is the given 17 centimeters. Radius how much given? Radius is 8 centimeters. This radius is 8 centimeters. Here having 90 degrees. So with respect to 90, this is the hypotenuse. This is the one side. We need to find this. So by using the Pythagoras theorem, we can find it. Hypotenuse square. What is hypotenuse? 17 square. 17 square is equal to 8 square plus we don't know one more, that is the tangent that we are taking as x square. Right? 17 square value is 289, we know very well. 8 square value is 64 plus 64, if you take this side minus 64, that is equal to x square. If you do the subtraction 5 to 225, 225 is nothing but 15 square is equal to x square. Square square gets cancelled. So what is the value of x? 15. So what is the length of the tangent? 15. So answer is 15. That is the first option is the correct answer, right? Next, the volume of right circular cone. Volume of right circular cone. Cone formula. Cone. Volume of cone. 1 by 3 pi r square h is the correct answer. So already we know very well 1 by 3 pi r square h. Pi r square h is the volume of cylinder. 1 by 3 pi r square h is the volume of cone. Direct answer. Direct formula only. Next, this is the one more question. The total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid. 2 into LB plus BH plus HL. This is the total surface area of cuboid. This is the lateral surface area of cuboid. This is the volume of cuboid. This is the volume. This is the lateral surface. This is the total surface. Already we know very well. Next, one more question. A right circular cylinder has base radius 14 centimeters radius, height 21 centimeters. Then it's a volume. They are asking the volume. What is the volume of a cylinder? Just now I told you volume of cylinder formula is pi r square h. Pi value is 22 by 7. A radius, they mention clearly radius 14 centimeters they mentioned. So 14 into 14. And height also they mentioned. What is the height of that? 21 they given. 21. Height is 21. So 7 ones are 7 3s are 21. So 22 into 14 into 14 becomes 196 into 3. Right? Now 3 2 is the 6, 3 2 is the 6 into 196. So 196 into 66 multiplied. 6 6 is 36, carry 3. 6 9 is 54. 54 plus 3, 57. Carry 5. 6 1 is 6 plus 5 11. So same we are getting. So what are getting now? 6 13. Carry 1 8 9 2 1. So 12,936. 12,936 is the correct answer. Option 4. Direct answer, right? Now next question. That is this question you can see. Here 3 is here multiplying. If you take that side, it becomes 4 by 3. So tan A is equal to 4 by 3. It becomes 4 by 3. Then they are asking the sin A. So already we know this is the tan. If you apply this is a here B, here C. This is the 90 degrees. What is the tan theta formula? Opposite side by adjacent. Opposite side value is what? 4 with respect to A. Adjacent side value is 3. So what is this? Already we know this is 4, this is 3. Automatically this becomes 5. So what is the formula? Sin A they asked. Sin A formula is what? Opposite side by hypotenuse. Opposite side is 4 and hypotenuse is 5. So 4 by 5 is the correct answer. That is option 2 is the correct answer. 4 by 5. Right? Let us discuss one more problem. See this problem. Answer 2 tan square 45. Cos 30 value, sin 60 value, both are same. Cos 30 is root 3 by 2, sin 60 is also root 3 by 2. Here having plus, here having minus. These two gets cancelled directly. So 2 into tan 45 value is 1 square. 2 into 1 square becomes 2. Answer is 2. That is option 3 is the correct answer. Direct answer. Next. See this.
tan 48, tan 16, tan 42, tan 74. Complementary angles, already I told you. 48 and 42 becomes 90. 16 and 74 becomes 90. So product of these two is also becomes 1. Product of these two is also becomes 1. So 1 into 1 becomes 1 only. So answer is 2. Option 2 is correct answer. Right? Next. మన యాప్లో ఈ క్వశ్చన్లో అయితే ఒక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ టైప్స్లో. ట్యాన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి బై దే ఆస్ట్. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అయిపోయిందంటే మిగిలింది c/2 ఒకటే ఉండాలి. ట్యాన్ రెసిప్రోకల్ ఏమైతే కాట్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ కాట్ c/2. దట్స్ ఆల్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ కాట్ c/2. ట్యాన్ రెసిప్రోకల్ ఈస్ వాట్? కాట్. సో కాట్ c/2. సో ఏ కామ బి కోసం ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్రెడీ ఇది మనం సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మన యాప్లో చూసుకోవచ్చు. ఏ ప్లస్ బి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, మిగిలింది ఒక c/2 లేదు కాబట్టి c/2. ఇక ట్యాన్ యొక్క రెసిప్రోకల్ అనేది కాట్ అవుతుంది కాబట్టి కాట్ c/2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్. రైట్. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ద వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. See this. Sec theta plus tan theta p, then sec theta minus tan theta is always, it becomes reciprocal of that p. So p equal to p becomes 1 by p. So sec theta minus tan theta becomes 1 by p, right? Next one more question. ఇది ఆల్రెడీ ఇదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ మనకు ఆప్షన్స్ కూడా ఇవే ఇచ్చిన మన యాప్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి యాప్లో ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోవడం జరిగింది. దీని యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ తీసేసుకొని చేసినాం. sec a plus tan a వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ ఇట్. 1 minus sin a రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 1 plus sin a by 1 plus sin a. Right? And root 1 plus sin a into 1 plus sin a becomes under root 1 plus sin a whole square. Here 1 minus sin a into 1 plus sin a becomes a plus b into a minus b. A plus b into a minus b becomes a square minus b square. A square ante 1, b square ante sin square a. So 1 minus sin square a becomes cos square a. So 1 plus sin a whole square by cos square a under roots. So here square, this root gets cancelled. 1 by cos becomes sec. Sin by cos becomes tan. So what is the answer? Sec a plus tan a is the direct answer. Right? Next one more question. It is observed that the top of electric pole is at an angle of elevation 45 degrees. The observation point is 8 meters away from the foot of the pole. What is the height of the electric pole? So andi దీనికి మన ఫిగర్ డ్రా చేసుకోవాలి. So first try to understand the question. Now here the observe that top of electric pole. So this is the ground. For example, this is the ground, this is the top of the electric pole, this is the electric pole. Now it is observed that the top of electric pole is at an angle of elevation of 45 degrees. The observation point is 8 meters away from the foot of the pole. One point is that this is the foot of the pole, this is the top of the pole. The observation point is here, from here to here they are observing with the making an angle 45 degrees angle of elevation. The observation point is from this point is the how many meters of distance? 8 meters from the foot of the tower. So what is our question? What is the height of the electric pole? That is our question. What is this height? So with respect to 45 degrees, this is the opposite side, this is the adjacent side. Opposite by adjacent side, which trigonometric ratio is involved? Tan theta. So tan theta formula, so tan theta value is here 45 degrees. So tan 45 degrees is equal to opposite side. We don't know that, we are taking as x, adjacent side is 8. So tan 45 is 1, so x by 8. So 8 into 1 becomes 8, that is equal to x. X is equal to what? 8. So what is the height of the pole? 8 meters. That's all. Option 1 is the correct answer, right? Next one more question. See this. ఇదే క్వశ్చన్ మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది మన క్వశ్చన్ లో కూడా, మన యాప్ లో కూడా. సపోజ్ యు ఆర్ షూటింగ్ an arrow from the top of a building of height 6 meters. What is the height of the building here? Clearly they mentioned height of the building is 6 meters. This is the height of the building, this is the ground, this is the building height, 6 meters they given. From here you are shooting an arrow. You are shooting an arrow from the top of a building of 6 meters to a target on the ground, an angle of depression 60 degrees. From here that person is
shooting an arrow from here by making 60 degrees angle of depression, right? Here angle of depression, the angle of depression is nothing but from top to bottom is observed. So 60 degrees, that 60 degrees can be taken here, right? So what is our question? What is the distance between you and the object? Now you are here, your target, that is the object is here, from here to here they are asking. That means what is the distance from here to here? That is our question, right? Now already you know very well, with respect to 60 degrees, this is what opposite side, this is the hypotenuse. Opposite by hypotenuse is the sine theta. So sine 60 degrees is equal to opposite side is 6 by hypotenuse, we don't know, that is x. Sine 60 value is root 3 by 2, that is equal to 6 by x. If you do the cross multiplication, so root 3 into x becomes root 3x, that is equal to 2 6 are 12. So root 3 is are multiplying, if you take that side, x is equal to 12 by root 3. So this 12 can be written as 6 into 3 we can write, 6 into 2 we can write. Otherwise instead of that here we need to get already in the denominator 3 we have, so 4 into 3 we can write it by root 3. Again this 3 can be written as 4 into, this 3 can be written as root 3 into root 3 by root 3. Root 3 gets cancelled. So what is the remaining? 4 root 3 is the correct answer. 4 root 3. That is option 4. 4 root 3 is the correct answer, right? Now let us discuss one more question. See this. ఇది ప్రాబబిలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్, మనం చాలా డిస్కస్ చేసిన ప్రాబబిలిటీలో కూడా. 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one tail, 2 coins, when they toss 2 coins, what are the outcomes? How many outcomes you will get it? 2 coins means 2 square, that is equal to 4 outcomes you will get it. What are the 4 outcomes? Head, tail, head, head. So these are the 4 outcomes you will get it, right? So denominator is 4. So at least one tail they asked, at least one tail. ఇక్కడ tail లేనే లేదు, at least one tail ఉంది, ఇక్కడ at least one tail ఉంది, ఇక్కడ at least one tail ఉంది. So how many are there? 3. So answer is 3 by 4. That's it. Answer option 2 is the correct answer. How at least one tail, ఇక్కడ ఒక tail, ఇక్కడ ఒక tail, ఇక్కడ at least ఒక tail అని ఉండాలి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, but at least one tail must be there. Here 2 heads are there, there is no tail, so that's except the remaining 3 cases are correct. So answer is 3 by 4, right? Next this is the one more problem. One card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. Total number of cards is 52, that's it. Denominator total number of possible outcomes is 52. What is the probability of getting a red color king? మనం కార్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్గా ఫ్లో డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చాను. రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కింగ్ ప్రతి దాంట్లో ఒక కింగ్ ఉంటుంది, డైమండ్స్లో ఒకటి, హార్ట్స్లో ఒకటి, స్పేడ్స్లో ఒకటి, అండ్ అలాగే క్లబ్స్లో ఒకటి ఉంటాయని చెప్పేసి రాజా. ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ రెడ్ కలర్ కింగ్స్ అన్నాడు. రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ ఓన్లీ 2 టైప్స్, వన్ ఈజ్ హార్ట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ డైమండ్స్. డైమండ్స్ లో ఒక కింగ్ ఉంటుంది, హార్ట్స్ లో ఒక కింగ్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కింగ్స్ ఆర్ 2. So 2 by 52. So 2 ones are 2 26 are. So 1 by 26. That is the first option 3 is the correct answer, right? Now let us discuss one more problem. Here 12 defective pens. 12 defective is nothing but is not working pens are mixed with 132 good ones. So ఇక్కడ 12 pens, ఇక్కడ 132, మొత్తం అయినా 144 pens అయినాయి. So these 12 defective pens are mixed with 132 good pens. It is not possible to tell by looking at a pen whether it is defective or not. అంటే ఈ 12 పెన్నులు దాంట్లో కలిసిపోయినాయి 132లో, 144 పెన్స్ అయినాయి. ఆ 144లో ఏది డిఫెక్టివ్ ఏది నాట్ డిఫెక్టివ్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ టు ఫైండ్. అంటే అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఈ పెన్ ఉందమ్మా, it is not working, for example same this type of pen I mixed with a good one. సో ఇది తీసుకపోతే లేసేసిన అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి, అది పని చేయడానికి మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం లేకుంటుంది, అలా ఇచ్చాడు. దెన్ వన్ పెన్ is taken at random from this lot. What is the probability that the pen taken out is a good one? Good pens how many are there? 132. Total pens how many? 144. 132 by 144. If you cancel in the table,
132 by 144. If we cancel in the table, once you see 12 ones are 12, again 12 ones are 12. 12 12 is 144. 11 by 12. 11 by 12. That is option 4 is the correct answer, right? Next, one more question. See this. ఇది స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు స్టాటిస్టిక్స్ లో. The value which occurs most frequently in the data is called, the most frequently occurred value in the data is called a mode. అదే బాహుళకం, రైట్? ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయినటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో అబ్జర్వేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మోడ్ ఆఫ్ ద డాటా, రైట్? ద మీన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 10 నేచురల్ నంబర్స్, ఫస్ట్ 10 నేచురల్ నంబర్స్ మీన్ ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో 1 to 10, సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 10 అబ్జర్వ్, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 10 7 plus 8 plus 9 plus 10 by total number of observations is 10, right? We can add, or other sum of first 10 natural numbers becomes n into n plus 1 by 2, 10 into 11, 10 into 11 by 2, 2 ones are 2 5s are, so 11 5s are 55. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే 55 వస్తుంది. 55 by 10, 55 by 10 is nothing but 5.5. that is a 5.5 is the correct answer. One digit there, so one digit after one digit after we'll get the points. So 55 by 10 is nothing but 5.5, right? Now let us discuss the one more problem. In grouped frequency distribution, the formula to find the median formula అడిగింది అంతే. Just what is the, which is the correct answer, which is the direct formula? L plus n by 2 minus cf by small f into h, that's all. This is the correct answer. L minus ఇచ్చాడు, ఇది రాంగ్. ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాడు, ఇది రాంగ్. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇచ్చాడు, ఇది రాంగ్. సో L plus n by 2 minus cf by small f into h, this is the direct formula for median of grouped data. And one more, so the mode of this data, which observation is occurred more times in this data, just to find it. Here 5 occurred only once, 7 ikkadundi, 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 7 occurred 3 times, and any other. Here 9 occurred only once, 11 is also occurred only once, 13 is also occurred only once, 15 also once, only 17. So what, which observation occurred more times? 7 occurred more times in the data. So what is the mode of the data? 7, right? Next, the median of the data. Whenever they are asking the median, so first we should arrange the given data in ascending order or descending order. So first, if you want to write the given data in the ascending order, what is the smallest one? 5. First 5. Next 7. Next 9. Next 11. Next 13. Next 15 17, 15 17, right? Now if you cancel first last, next 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 next, the remaining only 11. So what is the median of data? Answer is 11, that's all, right? Next, a survey was conducted on 20 households in a locality by a group of students, resulted in the following frequency distribution table for the number of families members in a household. The mode of the following data. So ఈ డాటా తీసుకొని చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఈ డాటా రాసుకొని ఫార్ములా తీసుకొని ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు. అది అవసరం లేదు, మనకు ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలి, ఆన్సర్ పెట్టాలి అంతే. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఫ్యామిలీస్ ఇచ్చాడు, క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చాడు. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇట్లా డాటా రాసేస్తారు. ఇది క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీస్, నెక్స్ట్ ఎల్ ప్లస్ f1 మైనస్ f2 ఫార్ములా రాసేసి చేస్తూ ఉంటారు. అది అవసరం లేదు, ఈ ప్రాబ్లంకి అవసరం లేదు, ఇచ్చినట్టు ఈ క్వశ్చన్కి అవసరం లేదు. ఎలా చేయాలి మరి దీన్ని? హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంది? 8 ఉంది. సో 8 ఉన్నప్పుడు ద మీడియన్ మస్ట్ బి లైస్ బిట్వీన్ 3 and 5. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 8. ఈ 8 లో ఉన్నటువంటి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ 3 to 5. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ 3 and 5. 3 5 కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఏది ఉంది చూడండి, 3.5 ఒకటే ఉంది. 2.5 3 5 మధ్యలో ఉండదు. 4.5 ఇక్కడ ఇది కూడా ఉంటుంది, 4.5. ఈ రెండుట్లలో ఏదో ఒకటి అవుతుంది, 3 to 5. సో మాక్సిమం 3.5 only will get it. Just try it by using this formula, right? Right, okay. Next, one more question.
If you want to solve, it's not a problem. You can find by using that form without form by using the formula also. So if you solve that, for example, this becomes a f. This becomes a f1, preceding to it f0, succeeding to it f2. Here this becomes a L. Okay, what is the formula? Already you know very well. Formula L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h. This is formula. L, what is the L? Lower bound is 8. 3 plus f1 minus f0, f1, 8 minus 6 becomes 2 by 2 into f1. f1 is 8. 8 2 is 16. Minus f0 minus f2 minus f0, 6 minus f2, 8. 6 to 8, you will get 8. Into h, class size. Class size is 2. Here 5, here 3. 5 minus 3 becomes 2. Class size is 2. So what are you getting now? 3 plus 2 by 16 minus 8 becomes 8 into 2. 2 ones are 2 fours are 4 ones are 0.45 is the 20. 3 plus 0.5 becomes 3.5. That's all. Answer is lies between 3 and 5. So answer is 3.5. By using the formula also we got same. By using the identifier also we got the same answer, right? So these are the 60 questions we have discussed in this today's video. And మనకి ఏదైతే ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అకాడమీ ఉందో దాంట్లో మనం ప్రతి చాప్టర్కి కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ వేరే చెప్పినాం. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి మోడల్ క్వశ్చన్స్ 15 to 20, 25, 30 అకార్డింగ్ టు ద చాప్టర్ వెయిటేజ్ దానికి తగ్గట్టుగా మనం చాలా క్వశ్చన్ తయారు చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి మీకు ఒక ఎగ్జామ్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని ఎవరైతే ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ 60 క్వశ్చన్కి 60 క్వశ్చన్స్ మన యాప్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ సమ్ టైమ్ దే చేంజ్డ్ ద వాల్యూస్, బట్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కవర్డ్ ఇన్ అవర్ యాప్. మీరు కావాలంటే ఈ యాప్ పర్చేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 60 క్వశ్చన్లని మన యాప్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మోడల్ క్వశ్చన్స్తోని ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్తో ఒక్కోసారి చూడండి. ఏదైనా మిస్ అయితే ఉంటే కనుక మాకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి. ప్రతి క్వశ్చన్ 60 క్వశ్చన్లకు 60 క్వశ్చన్లు మన ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అకాడమీ క్లాస్లో ఉన్నవి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు ఎవరైనా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటే, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక, పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ మీరు చెక్ చేయండి. 60 క్వశ్చన్లకు 60 క్వశ్చన్ మన ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అకాడమీ యాప్లో ఉన్నాయి. వీఆర్ గివింగ్ ద కాన్ఫిడెంట్లీ మేము చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము చెప్పేటటువంటి అందరు టీచర్లు కూడా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్స్ అండ్ హ్యావింగ్ గుడ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద కంటెంట్స్. అందరు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీచర్స్. సో అన్నీ కూడా మేము ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి 10 సంవత్సరాల కింద జరిగినటువంటి పాలిసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని చూసి మీకు ఈ యొక్క యాప్ తయారు చేసి దానికి అనుగుణంగా మనము ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ ఎలా చెప్పాలి, ఎలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో పెట్టాలి అనేది ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది, చాప్టర్ టెస్ట్లు పెట్టడం జరిగింది. సో దీన్ని ఎవరైతే మంచిగా యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో అసలు చాలా మంచి మార్కులు వస్తాయి. సో 60 క్వశ్చన్లని మనం దాదాపుగా 30 నుంచి 40 మినిట్స్ టైంలోనే మనం చేసే విధంగా మన యాప్ తయారు చేసుకున్నాం. ఇది 60 క్వశ్చన్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 3-4 మినిట్స్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఈ 60 క్వశ్చన్లని బిఫోర్ 60 మినిట్స్ మనం ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అనే షార్ట్ కట్స్ తోని మన యాప్లో సొల్యూషన్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని ప్రాపర్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూజ్ చేసుకొని మంచి బెనిఫిట్ పొందాలని కోరుచున్నాం. ఇంకెవరైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా, పర్చేజ్ చేసుకోకుండా ఉంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి మరొకసారి చెప్పి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఇది ఎవరెవరికి యూజ్ అవుతుంది? Tgswrjc రాసే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, అలాగే పాలీసెట్ రాసే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, అలాగే అడ్వాన్స్ 10th క్లాస్ కూడా మనకు ఉంది దాంట్లో. ఈ యాప్లో అడ్వాన్స్ 10th క్లాస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే 9th క్లాస్ అయిపోయి నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి వస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ యాప్ అనేది మనకు 6 months వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జూన్లో పర్చేజ్ చేసుకున్నా కానీ జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ మీ సిలబస్ అయిపోయేంత వరకు కూడా నవంబర్, డిసెంబర్ దాదాపు అన్ని స్కూళ్ళల్లో సిలబస్ నవంబర్, డిసెంబర్లో అయిపోతుంది.
సో ఈ నవంబర్ సిలబస్ వరకు అయిపోయేంత వరకు మీకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఈ 4 సబ్జెక్టులలో ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీ ఈ యొక్క యాప్లో చూసుకుంటే మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి ఎక్కడైతే మీకు డౌట్ ఉందో ప్రతి ఒక్క డౌట్కి మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ, రిలేటివ్స్ కానీ, మీ నైబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి మన ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అకాడమీ యాప్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలి కోరుచుంటూ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రవీణ్ సార్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. So thank you my dear students, wish you all the best.